Number 24. The value of E0 for the following reaction is 0.189 volt. What is the value of the overall reaction potential هي إلى السال given the concentrations below؟ كتير منيح. خلينا نقول إنه the reaction is balanced بس let's just make sure NO3 عندي 3 oxygens Fe وفي 4H plus. Yes, the reaction is balanced. So always make sure that your reaction is balanced. Okay, good. E of the cell is always equal to E0 of the cell minus 0.0592 divided by N للإلكترونز اللي هن هون نحن بدنا نلاقيهم. Okay, log products Fe3 plus NO divided by H plus power 4 NO3 minus. تمام. أسهل طريقة لتلاقوا number of electrons بما إنه تأكدت أنا إنه the reaction is balanced. انتبهوا قد إيه في electrons exchange between Fe and Fe3 plus. في 3 electrons. Okay. And to make sure طلعوا على change in the number of electrons هون. So it's 3. The number of electrons exchanged is basically 3. كتير منيح. So E of the cell هي 0.189 minus 0.0592 divided by 3 log Fe3 plus 1 molar NO 0.5 H plus 0.1 power 4 NO3 minus 0.6. Simply calculate it. أدي بيطلع معكم الجواب. Okay. طيب 0.112 volt. And that is it. Okay, which is أكيد normal because the reaction appears to be spontaneous. طيب, good. For question 24, what are the concentrations of all species present when a cell stops flowing and reaches equilibrium? Note that the reaction is buffered at pH equal to 1. When you say that the reaction is buffered at pH equals 1, يعني the value of H plus should not change. Okay, so أول شيء أنا بقدر أعمله إنه خليني أجيب الكي، اكتب الرياكشن، جيب الكي of the reaction to find out whether it's complete or quantitative or less, and then find whatever concentration that is not obvious. الرياكشن already مكتوبين عندي، أنا حأرجع بس انسخها. Okay، هنكتبها هون. أي نمبر كنا number 25. Okay, so number 25, let's copy the reaction اللي هي 4H plus. انتبهتوا ليش كنا مفروض نتأكد إنه هي balanced. Fe solid NO3 minus كتير منيح. Fe3 plus مع NO كمان aqueous with 2H2O. قبل ما أعرف if the reaction is complete or not، شو فكرة complete or not؟ complete يعني limiting فيه اخده دغري على الزيرو أو epsilon. not complete و not quantitative بدي اضطر اكتب K in terms يعني change اكتبها in terms of X and then find هيدي ال X. So let's find K of the reaction. هي 10 to the power N E0 divided by 0.0592. Okay, so this is K of the reaction. صرنا حالين كتير منها اللي هي 10 to the power قد ايه قلنا الآن 3 times ال E0 0.189 هني عطوها given divided by 0.0592. it is 10 to the power. خلينا نحسبها دغري فرد مرة لأنه you're gonna need it. 3 times 0.189 divided by 0.0592 10 to the power 9.57. مش هكتبه أنا كله، خلص شفت 10 الأنسر. you get 3.78 times 10 to the power 10. make sure إنه لأنه الباتري اللي is not that good. so this is your K. from this K أنا في أعرف إنه the reaction is complete. take the limiting reagent into approximately 0 or a value of epsilon. Initially
0.1 molar. كيف عرفت 0.1 molar؟ the pH is 1, H3O plus هي 10 to the power negative 1 يعني 0.1 molar. العافي solid is not taken into consideration. الأنو 3 كانت 0.6 molar whole values اللي هن عطون. العافي 3 plus 1 molar. الأنو 0.5 molar. Okay, was it 0.5 molar? And this is nothing. The reaction will proceed in a complete fashion. طلعوا على reactants ال H3O+ يعني at equilibrium when the cell reaches equilibrium بتدلى 0.1 لأنها buffered, it does not change, solid. ال NO3- is the only limiting reagent, it will tend to 0 يعني it will have a value of epsilon أو approximately 0. شو كان change 0.6 Fe will be 1 plus 0.6 يعني 1.6 0.5 plus 0.6 that is 1.1 molar nothing. So K, sorry my bad, K of the reaction نحن already جبنا its value is equal to Fe 3 plus. أكيد أنتم مش ضروري تكتبوا هو details, simply write the numbers. H plus power 4 هكتب دغري NO3 مش ضروري اكتبها epsilon. So NO3 minus is equal ل Fe3 plus اللي هي 1.6 ضرب ال NO اللي هي 1.1 divided by H plus 0.1 power 4 times ال KR اللي هي 10 to the power 9.57. Calculate NO3 minus and it will be a very small value. You get an approximate value of حسب قد ايه بتاخدوا هون النمبرز. اوكي 4. خليني اقول انا 67 times 10 to the power minus 6 لانه انا اخذت الفاليو كلياتها. اوكي so make sure باي رقم انتم بتوصلوا. so هيدي ال NO3 minus كلهم واضحين عندي. برجع انا لهون. اوكي قلنا انه ال Fe3 plus هي 1.6 برموا وين ال Fe3 plus 1.6 this one هيدي no ال NO بدها تكون 1.1 ال H plus بدله 0.1 وال NO3 minus 4.66 times 10 to the power minus 6 أنا بينت عندي so that is A. Okay, number 26. Calculate the titration of copper 1 Cu plus with TL3 plus. Calculate the potential after the addition of 2.5 and 5 milliliters of TL plus. أول شيء أنا بشتغل in terms of X. ما بدي أشتغل in other terms. Only X. To work in terms of X بدي أجيب قد إيه ال V at equivalence بدي يكون. لأجيب ال V at equivalence بدي أكتب the balanced reaction. So pay attention. Cu plus بده يتحول ل CO2 plus. هيك بتكتبوا البالانس reaction بدون ما تكتبوا half reactions. اوكي الاكسشينج 1 الكترون وال TL3 plus بتتحول ل TL plus. بال TL3 plus الاكسشينج is 2 electrons وبال Cu كانت 1 electron so multiply Cu by 2. هيدي هي البالانسد. that is it. at the equivalence point في عندي concentration للCu ضرب الفوليوم للCu divided by بديش احط divided no بتساوي 2 times concentration للTL ضرب الفوليوم at equivalence لأنه TL is your titrant. Okay, so that is 10 times 0.1 is equal to 2 times 0.1 times the V equivalence. The V equivalence هي half يعني it is 5 milliliters مش half. هي 10 على 2 يعني 5 milliliters. هيدي ال V equivalence. خليني نشوف البوينتس اللي هني طالبينهم 2.5 و 5 milliliters. كتير منيح. حاكتب هون at 2.5 milliliters يعني ال X equals 0.5. هيدي the half equivalence. ال half equivalence ال E للسيستم بتكون ال E0 للأنالايت. E0 of the analyte تتذكروا؟ so that's 0.153. This could be true, this could be true, this could be true. هيدي no, هيدي no. At 5 milliliters يعني X equals 1. To find E at equivalence كتير سهلة. N1 E1 N2 E2 على N1 plus N2 لأنه this is a simple system.
Okay, this is a simple system. بالنهاية 2 to 1 2 to 1 احفظوها as also a simple system لأنه ما في عندكم أي نوع من intruding factors. Okay, so E is equal to N1 ضرب E01 plus N2 ضرب E02 divided by, where is it, N1 plus N2. Okay, so that is 1 times 0.153 plus 2 times 1.25 divided by 3. 1 plus 2. You get 0.884 volts هيها. Okay. وذات is it. أكيد بنكون بنفس الوقت كل ما نخلص صفحة بنعبي هيدي الشيت. That's it. This is last year's exam. Any questions regarding this exam? Feel free. إذا أي سؤال بتحسوا إنه مفروض نتوسع فيه لأنه you don't know how to solve, let me know. Okay? I'll upload the session as fast as I can.